Hello and welcome back. This is unit number 10, and in this unit you will be learning about the word get, its meanings and its collocations. Kusoo dhawaada cutubka tobanaad ereyga get macnayaashiisa kala duwan iyo weliba ereyada raaca. So get with adjectives for change. Let's see. ereyga get markay raacaan sifooyinka bedelaada loogu talagalay for change. Okay, it's light. Okay, it's getting dark. sii bedelaysa. It's light, iftiina jiro xilligan. It's getting dark. sii bedelaysa oo mugdi bay sii noqonaysa. And almost it's dark. So qofkan wuxuu leeyahay she's sick way jiranta. She's getting better. way soo fiicnaanaysa. A little bit of change ku imaanayo. So she's better. She's well now. Say for example, I'm getting tired. Aad baan u soo daalaya. I want to go to bed. Waxaan rabaa inaan sariirta aado. It's raining. I'm getting wet. Waan qoyaya. So tartiib baan soo qoyaya. Get with nouns. Erayada nounska magacyaa raaci kara get. Tusaale ahaan, if you don't have something hadaadan wax haysanin, you can get it. You can obtain, find or receive it. Waad heli kartaa. If you don't have coffee, you can get it. So heli karaysa, you can find, you can obtain, you can buy, you can receive, you can take it from another person. For example, if you want, I want to send a postcard aan rabaa inaan diro. Postcard waa kaar yar oo fariin yar lagu qoro, okay, oo boostada la geeyo. So postcard aan rabaa inaan diro. I have to get a stamp inaan helo waa marka. I have finished schoolka soo dhameeyay. Now I want to get a job. Shaqo waa inaan hela rabaa. I'm going to the store. Waxaan aadaya baqaarka to get newspaper. Si aan usoo gato oo usoo helo newspaper, to obtain or to find or. Okay, where can I get a taxi? Taxi xageen ka heli karayaa? Okay, get to, arrive at imaasho waay. Get to inaad meel gaarto waay, or reach a place. So waxaa leedahay, how can I get to the airport? Airport see ku gaari karaa. Take the airport bus at the bus station. Qaado raac airport buska, kana raac bus station ka bustaajada basaska. When you get to Sao Paulo, for example, call me. Markaad Sao Paulo tagto isoo wac. Okay, give me your number. See numberkaaga. Other phrases with get, phrases ka kale raaca. Tusaale, Maria and David are getting married. Is guursanayaan. So their marital status is changing from maybe single to what? To married in June. Okay, when you get back from Hong Kong. Markaad Hong Kong ka soo laabato, call me. Means when you return. Get back, return, come home, for example. Markaad soo laabata laga wada. When I get home, markaan guriga tago, I take off my shoes. Kabaan iska bixiya. I'll probably get there. Waxay u baahan tahay inaan halkaa gaaro at 6 o'clock, 6. So please call me at 6:30. So 6 iyo barko kale. Not get to home, no. Or get to there. Don't use that. Isticmaalin. Okay, when you get there. Get there. Don't say get to home. Get home. Get there. Tudaas isticmaalin macnaha.
Exercises. We have exercises here. 10.1. Complete the sentences with A, P, or C. Ku dhamaystira lagu yiri. Okay, mid ka mid ah. So I studied too much and I got tired basically. Waan daalay. Maya, in badan baa wax baranaya, wax aqrinaya, wax diyaarinaya. So I got tired waan daalay way macnaheedu. I got sick man, I got hot ama waa kululaada ma. I ate too much. Baan wax in badan baan cunay. And I got maybe sick or hot or tired. You got sick basically when you ate too much. I sat in the sun too long. Qoraxdan in badan maxaa la yidhahdaa fadhiyey. And now I'm getting hot. Hadda waa soo kululaanaya. Complete the sentences with get and a word from the box. Get iyo erayo inta aad kala soo hal erayo inta ku jira iyo get isla isticmaal. So the sun is getting down. It's going down. Qoraxdu way dhacaysaa. It's getting dark. Mugdi waa sii noqonaysaa. When the sun comes up, it's getting it's getting light. Or is it getting dark? Okay, he is in the hospital, but he is getting better. It's raining. I'm getting wet, for example. Okay, please close the window. I'm getting cold on the harmonium. Okay, what do you get if what do you get if if you want to mail a letter, you need a stamp. If you want to earn some money, you need to go to work, for example. What do you get if haddii aad waxaan samayso haddaad letter rabto inaad mail garayso stamp haddaad rabto inaad lacag hesho haddaad rabto inaad wax qorto haddaad rabto inaad news akhriso haddii aad rabto inaad airport ka aado. Okay, fill in the blanks, sorry, meelaha banaan buuxi using get adoo ku buuxinaya. Okay, Singapore departs. Qofkan wuxuu ka tegayaa Singapore 4:55 p.m. almost maxaa la yidhahdaa it's 5 to 5. Okay, Vancouver oo Canada u tegayaa wuxuu goormo imaanaya 11 past 5 soma. So the plane this plane gets meeshana buuxinaysa Vancouver at goormee tegaysa. Kan sidoo kale university. You have university 20 minutes and this is your home. The bus from the university home 20 minutes. Buuxi. This is hotel, the airport inta isku jiraan. How the airports take a taxi, the bus is very slow. Taxi qaado basku aad u gaabiyaa. Answer these isku day su'aalahaas oo dhan ka shaqeyso. They are very very easy. Answer the questions su'aalahan ka jawaab. In your country, how old are people usually when they get married? Dadku intay jiraan badanaa markay guursanayaan wadankaaga meeqa jir ay ku guursadaan. When do most people get married? Dadka inta ugu badan goormay guursadaan. Which day? Maybe xamar kale khamiista, maybe jimcaha khamiista. And which month? Not particular month, by the way. Marka laga reebo ramadaanka oo kale ramadaanka faadama soon qaad. We have what we call faadama soon qaad. So when Ramadan is approaching, we have a lot of weddings. Let's say
What time do you get home every day? xaafadda goormee tagtaa? How do you get there? sideen ku tagtaa? And there we finished. ka jawaab su-aalahaas halkaa ayaynu ku joojinay